Hello again to the final part of Unit 7 Ihcoedu book. We get to the review part of organizing vocabulary. So exercise 1, use words and phrases from the website extracts on page 41 to complete the sentences. We need to go back to page number 41, read them, and then we find the answer from there. The first or number 1 statement: the life of the philosopher Socrates is a blank. So there are very few facts about him. If we got very few facts about someone, so we can say it is ill documented. The second example: Molière is a famous French blank. One of his most famous plays is The Miser. So we need to go and look back for the proper word. وصلنا إلى جزء المراجعة اللي هو الريفيو. فعندنا السؤال رقم 1 راح يتحدث، أحاول إنه نستعمل الوردز والفريزز اللي موجودة في صفحة 41 من المقتطفات ونكمل الفراغات. عندنا السؤال رقم 1: حياة الفيلسوف سقراط زين هي، لذلك لا توجد عنا حقائق أو توجد حقائق قليلة حوله، فقلنا الجواب هو كان ill documented. والسؤال الثاني هو حول موليير، هو famous French مشهور، يحتاج هنا طبعا التكملة، وأحد المسرحيات المشهورة اللي كتبها هي البخيل The Miser، ويحتاج تكملون إلى حد رقم 8. Then now exercise number 2, copy the diagram of arts. So it talks about this diagram, and then the topic vocabulary in the box under the correct headings. Then we got music, cinema, and there are 2 vocabulary missing here. So I would suggest you put down the literature here and then the art here. And this is according to the box which contains these vocabularies here, composer. Then, for example, if we go to the cinema, we need to pick this vocabulary, an actor. Then if we go to music, we need to go to a composer, and so on. So if we go to the literature, we might need to go to a novel. And if we go here to the art, so we might need to go to an abstract. طبعا التمرين رقم 2 هو يحتوي على الدايجرام، مثل ما تشوفون هذا المخطط اللي هو الارتس أو الفنون. طبعا هنا الموسيقى والسينما، واقترحنا أيضا الفن، كذلك اقترحنا الأدب، واختارنا قلنا للسينما ممكن نختار الأكتر أو الممثل، للميوزك نختار الكومبوزر أو الملحن، وإذا عندنا literature أو الأدب ممكن نختار الرواية اللي هي النوفل، وكذلك إذا عندنا الفن اختارنا an abstract اللي هو التجريدي، وتكملون البقية. So we move now to exercise number 3, complete sentences from 1 to 8 with the verbs in the boxes. We got from 1 to 8, and then we need
the vocabulary and verbs here, and then we fill these blanks. So if we take an example here, let's say Van Gogh blank the sunflowers and many other famous pictures. So it's more likely to be painted. And then you need to read them again and fill all these blanks. يعني تمرين رقم 3 إنه نكمل العبارات اللي موجودة من الأفعال اللي موجودة بهذا البوكس ونحاول نمليها. وأخذنا example اللي هو فانكوخ، يعني راح نختار الكلمة اللي هو فراغ the sunflowers and many other famous pictures، اللي هو طبعا رسام مشهور ورسم اللوحات العديدة اللي من ضمنها the sunflower and many other famous pictures. And then finally the exercise 4, what are the comments about? Use the vocabulary in exercise 2. So if we go to, for example, number 5, it was all in Italian. So I didn't understand the words, but the music was beautiful. So we go to exercise 2 and we find a proper word. So if something is all in Italian and then we didn't understand what was going on, so we might choose the opera. Okay, and then you finish all these comments. Till here we completed unit 7, and then the homework will be posted on Google Classroom in the next couple of days. هنا أكملنا الوحدة 7، وإن شاء الله أبعث لكم الهومورك على جوجل كلاس روم، وأتمنى لكم الموفقية.